Salve pessoal, bem-vindos de volta ao canal Tft Set. Muito feliz de anunciar o lançamento do set novo. Ele está chegando no PBE daqui a 2 dias, no dia 16 ele vai ser lançado no servidor de teste e no dia 30 vai estar liberado para todo mundo poder jogar. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as minhas ideias sobre o set novo, o que eu já aprendi vendo na gringa, os streamers e youtubers que têm relevância grande no cenário, eles ganharam um acesso especial para jogar o alpha, ou seja, antes do PBE, para poder trazer o conteúdo. Então eu já analisei algumas partidas, já aprendi um pouco sobre o set e já vou ter várias ideias para acelerar o nosso aprendizado, para que a gente possa se adaptar rápido ao set novo e já começar a ganhar PDL. Beleza? Então eu quero passar para vocês o vídeo de teaser que foi lançado ontem. Ontem teve a final do Mundial. Não vou falar quem foi campeão para não dar spoiler, se você quiser ver. E também durante a transmissão eles fizeram então um teaser completo, não só apresentando o set novo, mas também apresentando as cabeças que estão por trás do set. Todo mundo tem a mania de tudo culpar o Mortdog, é culpa do Mortdog. Então agora ele promoveu o Sloan, ele promoveu outras pessoas, essas pessoas são as cabeças do set e é bastante gente envolvida e eles construíram um set incrível, que ele vai ser muito diferente dos passados e ele também vai trazer muitas coisas que as pessoas já gostaram e reformularam, fizeram com que a jogabilidade do jogo seja muito melhor. Então o que nós vamos fazer? Eu vou passar agora, então vou mostrar para vocês o vídeo que foi transmitido ontem. Esse vídeo ele foi tirado da transmissão oficial em português, então eu vou deixar o link ali na descrição se você quer ver a transmissão inteira do dia 3. E depois que terminar o vídeo eu vou passar minhas ideias e vou dar dicas para vocês como se adaptar para o set rápido, beleza? Então eu vou dar play aqui. E eu quero que vocês prestem atenção, analisem, tentem entender o set, ver o que tem repetido, o que vocês assimilam e a gente vai comentar sobre as mudanças, beleza? Então eu vou dar play no VT aqui e terminando a gente volta a conversar. Bora da produção. O Sloan, esse basicamente é o novo Mortdog, ou seja, é o cara que vai estar como cabeça do projeto do set novo. Então agora esse é o novo cara que a gente vai culpar quando as coisas dão errado. Tacticians from every corner of the Convergence are gathered here to compete for fame, fortune, and fun in the ultimate fighting tournament. Each of you is tasked with building your dream team and showing off your dominance in KO Coliseum. Do you have what it takes to take top 4? The arenas are packed, the fights are about to begin, and we've got champs champing at the bit to show you what they've got. So let's get started! Ó, eu acho que nas arenas do set fica lindo, mano. Vai ser lindo esse set. Our first fight of the day is Battle Academia versus Mighty Mech. These kids may look young, but their studies have unlocked their true potential, granting their abilities bonus effects that upgrade with every breakpoint. Just look at Ezreal ramping up his offensive power as Caitlyn tears apart the backline with her signature bouncing bullet. But wait, what's this? Standing against them is the Mighty Mech. Weighing in at over 40 tons, this massive mountain of metal heals for a portion of all damage its team deals. And when it draws its mighty mecha blade, it shows us firsthand that you can be both an immovable object and an unstoppable force. With this robo on the rampage, the teens might be toast. Unless, it can't be!
they've unlocked their ultimate mastery, upgrading their abilities to a whole new level. Over in Arena 2, it looks like Gwen and the rest of the Soul Fighter squad took one look at the Star Guardians and said, "Not today, magical girls." With every tick of the clock, Soul Fighters get one step closer to reaching max power, giving them bonus true damage on every spell and attack. No armor can withstand that. But if anything can, it's the power of friendship. Each Star Guardian brings her own unique teamwork bonus, which grows for every Star Guardian on the field. And this fight's got a lot of them. Will Gwen's nasty needles and explosive threads be enough to secure a Soul Fighter victory? Ooh, looks like Seraphine's ultimate friendship bomb just cut Gwen out of the picture. And no wonder. That thing scales with every stat on her team. Here, we've got two opponents who couldn't be more different. Crystal Gambit brings the sparkle, while Luchadors bring the suplex. Leaping into the air at low health, then body slamming back with beefy vengeance. And the champ is in the building. The more combats Braum wins, the bigger his Poro fan club gets. Their unwavering support will soften the sting of defeat, reducing the player damage you take, but costing you a few cents. No Poros were harmed in the making of Braum, but we can't say the same for his enemies. Just look at Swain, finally getting a chance to fly. Crystal Gambit doesn't stand a chance. But it's all part of their plan. Diamonds are made under pressure, and these underdogs are playing the long game. Every loss they take and every unit they kill crystallizes their power. And once they've won combat, they'll get a chance to cash out and show just how bright they can really shine. If they hold on just a little longer, we may have some new champions in the house tonight. Speaking of cash outs, that's all this broadcast can afford from me. Let's send it up to the analyst desk. Wait, he's getting paid for this? Hey everyone, I'm Dan, the set producer on KO Coliseum, here with my fellow analyst and producer, Jasmine. Thanks, Dan. Let's take a look at the lineup of fighters prepping to enter the arena. First up, they may be new to the set, but they're far from new to life. Mentor. These geezers walk to school in over 9,000 feet of snow, and they won't impart their hard-earned wisdom on just anyone. Field 1, just one, and they'll mentor the entire team. Field all 4, and they'll unleash their true mastery, showing these youngins just how it's done. Phew, talk about age to perfection. Now let's take a look at some hopefuls that aren't quite as seasoned. Lulu, the tourney's resident monster trainer, brought 3 potential pals to assist in combat. She's got a tough choice to make though. Will she lock in and train up the tanky Rammus, the magic caster Kog'Maw, or attack caster Smolder? So cute. Don't you wish you could just pick one up and put it in your pocket? Wait, is that the stance master himself? Lee Sin has entered the Coliseum. No one expected to see him here. And it looks like the legend decided to make an appearance and show off his 3, count them 3 signature stances, Juggernaut, Executioner, or Duelist. But let's be honest, regardless of the stance Lee goes with, I'll take option 4, run. Let's get ready to reroll. We've got a late entry for you today, the new kids on the block, the crew. This crew does not run deep. You only need 2, and we've never seen anything like them. Instead of additional breakpoints, the trait bonus gets stronger with every 3-star crewmate you field. That's right, Jasmine. Early on, this trait helps you find crew members regardless of the level, but get enough 3 stars and they'll call in their starship to rain down destruction on the unsuspecting opposition. Seems like an oversight in the rules to me. Now let's check in on the ground for an insider's report on power-ups with Milo and Alex. O design das peças parece insano. Tá lindo.
Looks like we've got an update on the standings. It's been a stiff competition so far, but we've got our top 4 right here for you. Who cares about LP? I just want to get my Dokkat in that new top 4 ceremony. KO Coliseum also brings another big evergreen update called Roles Revamped. The concept is simple. Units don't fit into a one-size-fits-all box. They should do what you expect them to do based on their role in the game. This system shouldn't change the core of how you play, but it will solve weird edge cases, like backline carries benefiting from being hit by small amounts of splash damage to get their cast off faster. Or problematic units like Fiora from Magic and Mayhem, who could literally cast infinitely given enough Omnivamp. You've already seen roles at work in our recommended item systems, but we're taking this a step further. Each champion will have one of 6 roles: tank, fighter, assassin, marksman, caster, and in special cases, specialist. Each role will gain mana and take aggro differently. I'll save the specifics for an article, but here are some of the basics. Tanks are now the only role that gain mana by taking damage, and are more likely to become targeted by enemies. Fighters, assassin, and marksmen will generate mana primarily through attacking, with a small mechanical bonus to help them succeed in their roles. Casters now gain mana over time, making them less reliant on attack speed. They'll still gain mana on attack, just not as much. Tear of the Goddess will now provide mana regen instead of flat mana, so casters will now want to build items that use tears instead of bows. Specialists will generate resources in their own unique way. Think of units like Into the Arcane's Victor, who used Chaos Energy instead of mana, or KO Coliseum's Kale, who doesn't have mana. The biggest win from this new system is how many new doors this opens for us in the design space. It allows us to design more melee carries and create champions with weird, exciting rules. In KO Coliseum, you'll see just that with 5-cost Varus, a caster who gains mana from champions as they die. When he gets enough to cast, he fires arrows every second, each costing a small amount of mana until he runs out or the fight ends. With more mana regen and more enemies dying by his volley, he can cast for longer and longer. Mano, que foda. Cara, que mudança foda, cara. Clearly, Olha now is aí, the ó. time for fierce competition. And starting with KO Coliseum, you'll see the top players of your region competing regularly in our new TFT Pro Circuit. The TPC rewards top TFT players for being consistent and helps them push their skills to the next level, while giving fans unmissable, high-stakes games. And through regional competitions, you'll have the opportunity to qualify and stay in the TPC set after set, not just making competition more consistent for pros, but also more fun to watch as rivalries and stories emerge. We're also deep in the planning phase of the Paris Open. To us, Paris has always been an obvious place to take the Open. France is home to some of the EU's best TFT players and organizations, as well as Renekton. I'm French. So we're so excited to host it at the Port de Versailles. This is also a great time to tell you that the Open is getting bigger. We're expanding to 768 players this year, 50% more players than the first 2 Opens. For the past 2 years, we've sold out competitor passes in a matter of minutes. We don't expect this change to solve that, but it will get us closer to our goal of Opens feeling like a massive LAN where anyone can throw their hat in the ring. And for all you tacticians who don't advance past day 1, we're adding a day 2 event for 4v4 with a $10,000 prize pool open to all competitors. So make sure you grab your friends and sign up. This will also mean some updates in the tournament structure. So please stay tuned to Compete TFT channels for all the latest information. Ok. Arenation. Okay, thank you guys. Same time next week. Hey tacticians, I'm back to share some of our coming cosmetics for KO Coliseum, including the Spirit Blossom Arena you just saw. Let's cross over to the Spirit Realm to see what else is in bloom. Prestige Chibi Spirit Blossom Ari understands life and death better than anyone else. Even her emotes will have a briefy flip between Kame and Akana. Also prancing in on release is Chibi Spirit Blossom Lilia. She is so kawaii. Just be sure not to startle her. And you can complete your pedo perfect aesthetic with an all-new polo, hopping from fight to fight in a restorative onsen. Finally, we've got a new Unbound, who's looking to keep your opponents bound in his lantern. お前はもう死んでいる。 High Noon Fresh Unbound and his finisher arrive with our release patch. Da onde que é isso? É alguma referência? Toma. Alright, that's it for now. Whether you're building your mech,
channeling the power of friendship, or firing infinite various arrows, we'll see you at the KO Coliseum on July 30th. So, they've conquered the Colosseum, but are they ready for the journey ahead? We'll see. No one's ever conquered the mountain. Hey! You're not supposed to be in here! Então tá aí, pessoal, esse foi o teaser do set novo. Eu tô hypado pra caramba. Eu peço desculpa por eu não ter acesso, mas como o meu canal é muito pequeno, a Riot ainda não me conhece, e eu quero a ajuda de vocês para que eu possa construir um canal que seja grande o suficiente para ter um impacto na comunidade brasileira, e a gente possa estar trazendo conteúdo em primeira mão para vocês para o set novo. Então, as minhas metas para o canal: primeiro, construir um canal que eu consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis, e segundo, vou me comprometer a partir de agora a estudar o jogo realmente em sério, e eu quero terminar o set 15 como Grã-Mestre. Então, até hoje eu nunca passei do diamante, e eu quero me comitar, eu quero me comprometer com vocês de sempre trazer o melhor conteúdo e a melhor qualidade possível para ensinar todo mundo a aprender a jogar e eu crescer no processo também, beleza? Então agora vamos comentar sobre o set. Primeira coisa que a gente aprendeu, ou a primeira coisa que dá para notar, é que esse é um set de diversificação. Eles tentaram agradar todo mundo, fizeram referência ao Street Fighter, ao Power Ranger, a set passado, ao Pokémon. E o que eles querem? Que esse set seja com possibilidades ilimitadas. Você vai ter o aumento que você vai colocar no seu personagem favorito e você vai poder fazer ele carry, entendeu? E isso até vai trazer, eu acredito que um grande desafio para eles para balancear o jogo, né? Porque como são tantas opções, tantas variáveis, daqui a pouco alguma coisa vai se destacar. E aí a gente vai ficar, eu vou ficar atrás do conteúdo, vou buscar vídeos na gringa e vou trazer as comps mais roubadas para vocês, certo? A gente viu muita coisa se repetir nesse vídeo de agora, né? Por exemplo, Star Guardian já teve em 2.3.7, só que aí olha as diferenças. A primeira coisa, agora o Star Guardian não dá mais bônus só de AP e vida, que nem dava antes. Dá um bônus de todos os atributos. Isso te dá uma flexibilidade de fazer comps variadas usando essa característica. Outra coisa, se você se lembra em sets passados, os únicos tanques que eram Star Guardian era a Pop, que era 1 estrela, e a Nico, que era 3. Então, se tu quisesse fazer uma comp para tentar ganhar, tu tinha que ter obrigatoriamente a Pop 3 estrelas e a Nico 3 estrelas, e muitas vezes assim ainda acabava ficando em segundo. Então, o que eles fizeram? Qual que era o carry principal que tinha toda a partida? A Pop. Então, agora ela vai ser custo 4. O que isso muda no jogo é que quando você tem um custo 4 2 estrelas, você tem um tanque muito mais estável. E isso vai te flexibilizar. Tu pode fazer comp de reroll, tentando fechar todas as peças 3. Ou você também pode fazer um Fast 8, Fast 9, ter a Pop 2 estrelas que vai segurar muito melhor do que a Pop passada quando era 3. Porque um personagem de custo 4 ele tem mais utilidade. E um personagem de custo 4 2 estrelas ele tanca muito melhor do que um personagem de custo 1, 3 estrelas, né? E então a ideia deles para esse set foi isso: vamos pegar o que deu certo e vamos fazer isso melhor e vamos facilitar a vida do jogador. Por exemplo, muita gente adorava fazer o Volibear Laser, colocava o item de range no Volibear, deixava ele na backline e ele começava a bater range. Então agora o Volibear já vem com range no kit, ele já é laser no kit. Ele é uma peça mais cara, ele é uma peça que vai ter esse atributo, tu não vai precisar colocar um item para o Volibear ter range. Então fica muito legal. Outra coisa, vai ter a questão dos mestres, dos mentores. Ou seja, são 4 personagens que tu coloca em campo que vai transformar o teu carry num carry ainda mais forte. Então, tu vai poder personalizar o personagem que você quer fazer de carry e você vai poder maximizar. Vai ter outras sinergias de suporte também que dão mais mana. Outra coisa legal, agora as características de cada ficha vão ser definidas.
Por exemplo, vai ter uma forma diferente de ganhar maná. Ou seja, agora só os tanques vão receber mana quando apanham. Agora você vai ganhar mana por segundo em alguns personagens. Isso vai fazer que você não fique obrigatoriamente tendo que fazer aquele combinho chato, Shojin, Dente de Nashor, quando tu quer fazer um AP Caster. Então olha quantas possibilidades abrem pra gente. Olha quanta coisa dá pra melhorar. Outra coisa legal, se vocês vão se lembrar, tinha uma comp com Ziggs e com Malphite que o carry era um Aurelion Sol, que custava 5 estrelas, né? Custava 5 de ouro no caso, e que ele era o carry do time e era uma navezinha que ficava tocando míssil. Eles reinventaram essa composição, fizeram essa comp ser específica de reroll, então agora você não vai ter mais o Aurelion Sol, e essa navezinha que era o Aurelion Sol, no caso, por exemplo, ela vai estar incluída no kit da composição. Conforme tu vai colocando unidades, tu vai tendo essa navezinha e cada vez ela vai dar mais dano. Outra coisa que ficou legal, quando tu fecha essas peças 3 estrelas, tu ganha um bônus para tua equipe inteira. Então quanto mais peças tu fechar, mais forte a tua comp vai ficar. Então ó, essa é uma composição para fazer reroll. Você gosta de fazer reroll, ela funciona assim. Então olha a amplitude de opções que a gente tem. E o mais legal dessa comp é que ela vai ter literalmente o exódio. Elas são 5 peças que quando você fecha as 5 3 estrelas, o jogo acaba. A nave vem, toca míssil em todo mundo e GG, acabou a partida, você ganhou. Não importa se você tem 1 de vida. E digamos que está o lobby inteiro vivo, como é que determina o resto? O cara que estava em primeiro vai ficar em segundo, o cara que estava em segundo vai ficar em terceiro, e assim por diante, e você ganhou o jogo. Obviamente não vai ser fácil, porque para fechar isso você precisa um TF 3 estrela, e o TF ele é custo 5. Então, obviamente vai ter gente tentando dia e noite fazer isso para criar conteúdo, mas é uma mecânica legal que tem. Outra coisa, agora com o aumento da noite estrelada, você não vai precisar necessariamente ficar roletando no 5 para fechar essas peças. Se você tem um aumento de noite estrelada, se você está com a economia boa e uma mesa estável, você vai poder fazer um rush por nível 7, nível 8, para roletar as peças de custo 3 e custo 4, e ao mesmo tempo a noite estrelada vai te deixar fechar o custo 1 e 2 3 estrelas mais fácil. Então, cara, esse set está espetacular. E então a partir do dia 16 vai começar no PBE, vai ser um caos, todas as pessoas que jogam TFT no mundo inteiro vão tentar entrar no PBE, logar no PBE vai ser um terror, mas eu vou fazer o possível para o primeiro momento que eu conseguir eu estar dentro do PBE, começar a gravar conteúdo, começar a aprender o jogo para passar a informação quentinha para vocês, beleza? Então, eu peço para vocês deixar o sub no canal, deixar nos comentários o que vocês acharam do set novo. E a partir então do dia 16, 17 eu já vou estar trazendo conteúdo no PBE para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou, valeu e até a próxima.